Okay, so it is 1 minute past 2 in Ireland, and I think we will get started, and I'm sure there'll be other people who join us in the next few minutes. So welcome everyone, and thank you for joining the side event of the ERNE Enhanced Responses to Nutrition Emergencies meeting on rethinking responses to chronic health and nutrition emergencies in fragile contexts. My name is Lucy Lafferty, and I'm the Health and Nutrition Surge Manager with Concern Worldwide, and I've been working on the ERNE programme for the past 3 years. I will be facilitating today's session on the way forward for the surge approach alongside my colleague Mariama. Mariama, if you'd like to introduce yourself, please do. You'll have to unmute yourself, Mariama. We can't hear you. Thank you for everybody. My name is Mariama Mahamadou. I am national expert for CMAM Surge in Niger. Welcome. Thank you. So we'd really encourage you to use the interpretation channels which we have. To access that, you will your screen. And then you can just click the language which you would like to hear the session in. Mariama, if you'd Aujourd'hui, les sessions vont se dérouler en 2 langues, donc l'anglais et le français. Donc, il sera important pour nous de sélectionner plus en bas. Il y a un ballon qui est appelé interprétation juste à côté de share screen. Donc, où nous allons voir apparaître les différentes langues. Donc, vous allez cliquer sur la langue à votre choix. Donc, il est important que vous choisissiez quand même la langue parce que ça sera sur les 2 langues. Perfect. So the session today follows a day-long learning event yesterday on the ERNE programme. For those of you who are not with us, the ERNE programme is a multi-country, 3-year pilot programmatic partnership with DG ECHO, which combines life-saving emergency nutrition treatment and prevention and preparedness activities to build community resilience to malnutrition. So in today's session, which will last around an hour and a half, we will first delve a little deeper into some of the learnings and innovations on the surge approach, which has informed the revision of the guidance. This will be then followed by an overview of the updated guide and the available resources. So during the meeting, please feel free to use the chat box to ask questions in both French and English. And at the end, Mariama and I will have some time to try and respond to some of these questions. So firstly, a little bit of background on the surge approach. So the CMAM surge approach, as you can see on the screen here, was initially proposed in 2009 in Uganda as a way to avoid the start-stop type emergency nutrition programs. Following this, a full pilot was then completed in Kenya between 2012 and 2014. And this really informed the original global CMAM surge operational and facilitators guide, which was produced in 2016. We then saw a significant scale up of the approach, in particular across West Africa with the support of ECHO, where we saw that there were distinct seasonal patterns of malnutrition. And we'll hear a little bit about that experience from our colleagues today. Following this, the West Africa CMAM Surge Task Force was established as a way to improve coordination and collaboration between the different partners supporting the implementation of the surge approach in the Sahel region. The ERNE programme supported consolidation and coordination of the learning around the surge approach with the global CMAM Surge Technical Working Group and the Surge Approach Learning Hub established over the past 3 years. A focus was really put on the importance of documenting key learning linked to the approach, and we will be hearing a little bit about that learning today. And this has really informed the revision of the guidance. So what have we learned and what needs to change? So as you can see on the map below, the surge approach has been implemented in over 16 countries since it was initially developed. And to kick us off, we have 3 colleagues and surge experts with us who will tell us a little bit about their experience of using the CMAM surge approach. And we'll touch mainly on 3 topics: how we have expanded the approach beyond nutrition,
the importance of engaging community stakeholders when we are using the CMAM surge approach, and finally, how we apply the approach in fragile contexts. So perhaps the three speakers could just put on their cameras and so that we can see their faces. So first we'll be hearing from Diodene Belambango, who is the Emergency Programme Coordinator ad interim with Terre des Hommes in Burkina Faso. We will then be hearing from Arouane Suleiman, who's the Health Nutrition WASH Programme Manager on the Al Barka project with Save the Children in Mali. And then finally, we'll be hearing from Francis Malway, who's the Health and Nutrition Coordinator with Concern Worldwide in South Sudan, and was the CMAM Surge expert Program Manager for CMAM Surge in Somalia. So these are our three colleagues who will be introducing the subject to us today. And so firstly, I will start with Diodene. And one of the most significant changes which we have seen over the past 3 years has been the shift to using the CMAM surge approach to support with the management of child illnesses beyond acute malnutrition, what we have been calling health surge, and thus promoting better integration of health and nutrition services. So Diodene, can you tell us a little bit about your experience of applying the surge approach to support with the management of child illnesses and why this was an important shift for you to make? À toi, Diodene. Merci beaucoup, Lucie. Bonjour à tous. Comme on m'a déjà présenté, je suis Diodene Belambango, coordinateur programme urgence par intérim. Donc, Lucie l'a si bien présenté. L'objectif de l'approche surge est de rendre le système de santé plus résilient, de sorte à offrir des services de santé de qualité en cas d'augmentation des consultations afin de réduire considérablement les mortalités. Donc, à TDH, il y a l'innovation est à deux niveaux principalement. D'abord, le premier niveau, c'est l'extension de l'approche surge à toutes les morbidités de l'enfant pour l'établissement des seuils. Et le deuxième niveau, c'est l'émission automatique des alertes par des SMS lorsqu'un seuil est franchi. Voilà. Sinon, les autres étapes du surge classique sont suivies. Alors, pourquoi cette extension aux autres morbidités? D'abord, nous savons qu'au Burkina Faso, la prise en charge de la malnutrition est intégrée à la prise en charge des maladies de l'enfant dans les formations sanitaires. Ce qui fait que pendant la période de pic de paludisme ou d'IRA, par exemple, une surcharge de travail peut être constatée, entraînant une baisse de la qualité de la prise en charge de la malnutrition. Et dans ce cas, même si vous avez ne serait-ce que 3 enfants malnutris sévères dans le programme et que le suivi n'est pas de qualité, vous pouvez assister à des décès. Et deuxièmement, vous savez bien qu'il existe une relation étroite entre la malnutrition et les infections. Et le fait de suivre ces pathologies, surtout les 5 principales, permet de voir les périodes de pic et d'activer des actions surge spécifiques à ces pathologies et de prévenir une augmentation potentielle des cas de malnutrition, voilà, liés à ces facteurs contributifs. Et pour terminer, c'est le fait que les consultations curatives des enfants soient digitalisées dans les formations sanitaires grâce à l'outil grec. Donc, ce qui permet un décompte automatique des enfants consultés au cours d'une journée. Et nous pouvons voir la situation des 5 principales morbidités responsables de la forte mortalité. Donc, après cette extension, bien sûr, et la définition des seuils, nous passons, bien sûr, à la digitalisation, c'est-à-dire le paramétrage dans la base ComCare. Donc, une fois les seuils établis, voilà, à travers la base ComCare, ces seuils seront digitalisés, ce qui va permettre l'émission automatique de SMS lorsque un seuil est franchi. Et les principaux destinataires, ça peut être l'infirmier chef de poste de la formation sanitaire, ça peut être le MCD et ça peut être le directeur régional de la santé. Et également, le gestionnaire de données au Burkina Faso que nous appelons CICE, il a cette possibilité de voir
la situation des différentes formations sanitaires à travers un dashboard. Voilà, et un lien a été créé entre la base Comcare et le gestionnaire des données, de telle sorte que dès qu'il l'actualise, il va voir la situation de ces formations sanitaires et voir quelle est la phase pour chaque formation sanitaire. Si une formation sanitaire a effectivement franchi un seuil, voilà, il regarde, il confirme et les actions surge qui ont été prédéfinies peuvent être activées. Donc, voilà très rapidement, voilà les deux principales innovations, voilà, en matière de e-surge au niveau du Burkina Faso appliquées par Terre des Hommes. Merci beaucoup. Thank you, Diodine. That was really interesting and very rich to see how not only have you applied the surge steps to other morbidities, which were impacting the workload of health facility staff, but also how you've now been able to integrate the surge approach onto a digitalized platform, meaning that the alerts can be shared much more quickly with the relevant stakeholders. So really, really nice innovation. Thank you for sharing that. So next I'll pass to Arawani. So Arawani, one of the aspects that we've seen coming out through many of the reviews of CMAM Surge has been the important role that community stakeholders play. And for any of you that were with us yesterday, we saw a really nice example from Niger of how the Surge action plans were enabling local community actors to take more ownership and mobilize funds to prepare for peak periods. Arawani, would you be able to tell us a little bit about how you have been engaging community stakeholders in the surge approach, please? À toi, Arawani. Arawani, vous nous entendre? Je pense toujours il y a un petit souci avec les écouteurs. Oui, malheureusement. Vous m'entendez? Oui, beaucoup mieux. Merci. Ok, très bien. Je disais tantôt, l'une des choses que nous avons remarquées et qui devrait être renforcée pour garantir un peu la durabilité de l'approche CMAM Surge, surtout en ce qui concerne l'engagement des communautés. Tout début, il faut que ces communautés soient associées, c'est-à-dire qu'ils puissent être informés sur le processus dès le début, qu'ils comprennent les implications qui les engagent. L'autre chose, concrètement, nous avons travaillé avec la plateforme communautaire qui est en charge des activités spécifiques et sensibles à la nutrition et aussi la promotion de l'ange. En gros, c'est ce qu'on appelle au Mali ici les G100, c'est une plateforme communautaire qui est en charge des activités spécifiques et sensibles à la nutrition. À côté de cette plateforme aussi, on a aussi associé tout ce qui est les élus communaux dans ce processus de début et aussi les chefs de village ainsi que les chefs de quartier pour comprendre un peu l'approche et le lien avec les autres comorbidités. Concrètement, ces acteurs communautaires ont été associés depuis au début, comme je l'ai dit, dans l'inventaire des événements saisonniers récurrents qui peuvent impacter la nutrition ou la santé des enfants. Ils ont été contribués à faire l'inventaire de ces événements. L'autre chose aussi, à faire le lien entre ces événements saisonniers et aussi avec les pics de ces maladies, en lien aussi avec la malnutrition. Du coup, on les a aussi expliqué aussi le lien entre la fixation des seuils, qui n'ont pas été la méthode de calcul est un peu plus élevée. Du coup, ils comprenaient que les seuils sont liés aussi à la charge du travail et qui déclenchent les actions ou réduisent les actions. Ça, ils étaient aussi associés à ce niveau-là. Le constat que nous avons fait à ce niveau, le constat qu'on a fait à ce niveau est qu'ils étaient beaucoup plus engagés dans le processus d'animation des thématiques en lien avec
la prévention surtout, et aussi le renforcement de l'adoption des bonnes pratiques en matière d'alimentation. À cet effet, ils ont un cadre de concertation entre le directeur technique du centre et aussi les groupes de soutien. Ils ont créé un cadre de communication entre les activités pour faire face à ce que la planification à long terme, l'apparition des maladies en lien avec la saisonnalité. Je m'en explique un peu, c'est-à-dire la saison des pluies, beaucoup plus de maladies diarrhéiques, beaucoup plus de paludisme. Nous avons beaucoup travaillé pour renforcer ce lien pour prévenir la malnutrition. L'autre chose sur laquelle ils ont beaucoup travaillé aussi, c'est beaucoup plus l'organisation des démonstrations nutritionnelles. À ce niveau aussi, ils ont mobilisé les ressources, ils font ces démonstrations nutritionnelles pour aussi encourager la consommation d'une alimentation diversifiée au sein des ménages et surtout au niveau pour les enfants de bas âge. Ils ont aussi des activités sur lesquelles aussi on a renforcé ce lien aussi, c'est tout ce qui est activité de dépistage régulier des enfants et pour aller vers les structures de santé pour prendre en charge rapidement les cas. C'est toujours dans le cadre de la prévention. Il y a eu ce que j'ai dit tantôt, le cadre de concertation entre les communautés, les agents de santé communautaires et les groupes de soutien. Ils s'échangent de façon périodique, pour lever les défis et aussi apporter des solutions aux difficultés constatées tout au long de la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, les échanges ont beaucoup porté sur les activités de la planification à long terme, beaucoup plus comment atténuer ou prévenir les comorbidités. Et aussi, deuxième aspect sur lequel ils ont beaucoup travaillé, c'est sur la mobilisation des ressources. Ça a facilité la mobilisation des ressources. En gros, on peut dire à la date d'aujourd'hui, cet élan d'échange entre la communauté à travers la plateforme qui est en charge de ces activités sensibles à la nutrition a permis quand même dans notre contexte de maintenir un peu les CESCOM en phase normale, voire alerte. Sinon, on n'a pas constaté quand même de changements majeurs en termes de sérieuse, voire urgence. Seul un CESCOM, et là même c'est lié un peu au contexte du milieu où un blocus a été fait sur l'aire de santé en question, empêcher les populations d'accéder au CESCOM, d'où la levée n'a une forte admission au niveau de ce CESCOM. L'autre aspect aussi qu'on avait constaté, les agents de santé étaient beaucoup plus sereins car ils ont de l'écoute de part et d'autre avec les acteurs. Ils étaient sereins dans la prise en charge, ils ne sont pas stressés ou surchargés et du fait qu'une communication permanente existe entre eux et les leaders en charge de ces CESCOM. L'autre chose aussi qu'on a aussi constaté aussi, les mairies qui ont la délégation aussi, qui ont délégué la charge de la santé aux ASACOS. ASACOS, ça c'est Association de santé communautaire, communiquent et aussi apportent leur soutien par rapport à la mise en œuvre des plans d'action. En gros, ce que je veux dire au niveau du Mali et surtout dans la zone Al-Barka, c'est une zone fragile, qui est une zone à la confluence des défis actuels liés au conflit sécuritaire et aussi beaucoup plus aussi les changements climatiques. Mais la participation des communautés quand même a permis de maintenir l'échange entre les acteurs. Ça, c'est très important et aussi limiter le nombre de cas qui arrivent au niveau des structures de santé. C'est ce que j'ai à partager. Merci. Merci, Arawane. So again, really, really important lessons learned there from the Al-Barka experience. And perhaps, Arawane,
You can put in the chat box what SISCOM is for our participants who mightn't be as familiar with the context of Mali. So really important lessons on the importance of communication and coordination. Also, as Arwani Oui, mentioned. effectivement. Merci. SESCOM, c'est le centre de santé communautaire. C'est le centre de santé communautaire. C'est le premier niveau de la pyramide de santé au Mali. C'est le premier niveau qui est en front line avec les communautés. Merci. Parfait, merci. Et qui est dirigé par l'association de santé communautaire qu'on appelle ASAPO. So I'm sure our colleagues in the interpretation channel are getting that, but as Arwani is explaining, these are the lowest level of health facilities that are run by the ASACO, the community groups who are managing those, so similar to a health post. So yeah, the other important point raised by Arwani was the importance of preparedness. And using our seasonal and events calendar to help us prevent the number of acutely malnourished children who are presenting at the health facilities. So I'll move on to the last topic with our lessons learned session. So Arwani, I'm just going to ask you, est-ce que vous pouvez vous mettre sur muet? Oui, merci pour la contribution, très utile. Merci à vous aussi, merci. Merci. And if anyone has any questions for any of the speakers, please feel free to put them in the chat box and they'll be able to reply to them there. So the last point that I just wanted to touch on in this initial reflection of what we've learned today or to date is really on the contextualization of the surge approach, which we know has always been really important. However, I think it's fair to say that perhaps when the approach was initially developed, the focus was more on using the approach in contexts where there was a basic degree of functionality of the health system and the national health system. So Francis, it would be great if you could tell us a little bit more about what you have learned about implementing the surge approach in a fragile context like Somalia, and what changes you had to make to ensure that it was appropriate for use in that context. And we're very good on time, so you have a good 5 or 6 minutes to talk to that point. Thank you, Francis. And I will try to go a bit slower. Yes, thanks, Gillian. Thank you so much, Lucy. I hope I'm loud and clear. I'll not go back to introduce myself. Just to mention, I think the Somalia has come a long way since the civil war in 1992. And the system, the health system has quite developed, and there exists a system, but there are many actors in the health system. We have government-owned facilities which are run by the government. We have national NGOs facilities, owned facilities. We have international organization-owned facilities and run by those organizations. And of course, just like any other sector, we have the private sector. However, despite all these actors, the government, all the actors use the government policies, and the government coordinates all the functions of the health system. And therefore, when we started CIMAM Surge in the year 2021, our first thing was to look at what is in existence and what is there, and what can we bring, what is the value addition of CIMAM Surge to what already existed. So most of the facilities in Somalia, due to its nature, they track admissions in the facilities on a monthly basis. They also have the weekly disease surveillance reporting, and also they have monthly meeting in facilities where they discuss what is happening and how it's happening, and the tracking of the progress. And therefore, for us, this was an easier way because there was already something existing in terms of CIMAM Surge. So we looked at what was existing in terms of the tracking of admissions, and what we introduced was the seasonal calendar, the events calendar, and also bringing in the component of the surge actions and the thresholds, because that was not existing. Despite the fact that the facilities were tracking the admissions, they could not know when they go out of and when they would require external support, and therefore that was easier to bring in that component. And then again, in terms of the monthly meetings, yes, the monthly meetings were happening, but it was only happening at the facility level. There were no any other actors. The community was not being involved, and the health managers were not involved. And when I talk about the health managers in the Somalia context, I talk about the
agencies supporting the facilities, and also the government as well. So the government was being left in these meetings, but the agencies were attending those meetings. So we tried as much as possible, and using the three-legged analogy of the African stool, where we talk about the three pillars of CIMAM-SAG, we introduced the other actors in the monthly meetings, where we brought on board the health managers, that is the health management teams from the government. We brought on the community, and therefore this brought in the component of the health facility management committee, which was mandated in terms of ensuring that they support the facility in terms of response, and also ensuring that they're able to bring in the component of pre-planning and predicting what will happen next. Because we realize that in Somalia, and due to its nature of fragile context, there are so many committees that exist within Somalia. However, most of those committees were leaving out the facility staffs. So anything that was being discussed, they were discussing everything, but the facility staffs were being left out. So bringing in the facility staff, then the facilities felt they were more and more part of the system. Bringing in the government, then the government would take out the discussions from those meetings and take out to the other areas where they were having other committees to discuss what was happening in the facilities. And then the communities were more bringing about the issues of what was happening in the community. And the previous presenter talked about the engagement of the community. And this came as a very big help to the development of CIMAM-SAG, because they understood what was happening. They would come to the community and they would say, we are likely to experience high admissions because we are likely to get more IDPs coming in. We are likely to get people moving out from this area. So we need to prepare ourselves. There is a disease outbreak at the community. We are seeing more cases of malnutrition coming in from our screening. So it really brought in a kind of, a kind of an organized approach in the way the CIMAM-SAG was being implemented, despite the fact that it was a fragile context, but the system was there and we were able to implement it. So to make it a bit easier, and from the learnings that we had obtained from the other countries, we started first with the facilities that are owned and run by NGOs, of course, with plans to expand to the other areas. So in terms of the implementation process, we had a three-phased approach, where we had phase one in the year 2021. It was a pilot phase, where we started off piloting in 2 sites. Then in year 2, which was 2022, it was the learning phase, whereby we sat back and asked ourselves what we have been able to learn, how are we able to expand to other sites, and what can we do better, how can we do it appropriately. Then year 3, which is now 2023, was the scale up year, and I'm happy to report that now they are expanding. They have moved away from the NGO-owned facilities only. They are now expanding to the government-owned facilities, and the progress is to ensure that they sell CIMAM-SAG in all the partners within the country. One thing that we learned was that there was a lot of expectations, and especially from the key stakeholders. And the expectations were that Somalia being a fragile context, they were expecting that CIMAM-SAG would come with first-hand information to address emergency issues that were happening in Somalia, because there are a lot of emergencies happening. We are flooding, we are fighting, we have droughts. So it was expected that CIMAM-SAG would address those emergencies as soon as possible. However, CIMAM-SAG, as we all know, can only act as part of, but it cannot be the primary guide to respond to emergencies. So that is where we are in terms of, and that is how we were able to introduce CIMAM-SAG. Of course, compared to other countries and where I've worked before, where you have government taking leadership, of course, it was not easy. And one of the best things was we had a lot of learnings from different countries, and how it was a bit easier for us to contextualize the tools and use those learnings from different countries to make it a bit easier to penetrate in the fragile context of Somalia and to implement the CIMAM-SAG. So thank you so much, and I give it back to you, Lucy.
Thanks, Francis. That was really great. And again, a lot of important information coming from what Francis has just said, in particular around the fact that in the context like Somalia, perhaps the added value is slightly different to what we might expect in some other contexts. We hear from Francis that in Somalia, where they set up Surge, they saw that the added value was really in improving communication and coordination and understanding what was coming in the catchment areas and where those NGO health facilities were. And I remember one very distinct thing when I was with Francis and I was hearing the feedback from the learning event that they had organized was that the district manager said, I didn't know there was a health facility in that location. And through the Surge approach, they had managed to become aware of the health facilities that were operating in their catchment area. So yeah, really important lessons of how to adapt the approach and how we can perhaps see how it adds the most value in different contexts. So I'm now going to pass over to Mariama, who is going to give us a little overview of how in Niger we have managed to integrate the Surge approach into the national CMAM protocol. À toi, Mariama. Thank you, Lucie. Le diapo ne suit pas. Voilà, pour ma part, je m'en vais vous présenter le processus d'intégration de l'approche CMAM Surge dans le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aiguë au Niger. Diapo. Alors, comme contexte et justification, il faut noter qu'au Niger, depuis 2005, nous enregistrons des pics récurrents de la malnutrition aiguë qui impactent notamment sur la charge de travail et la qualité de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Donc, à noter que la MAG était restée au-delà, chaque fois, en tout cas depuis 2005, elle était restée au-delà de 10% depuis déjà 2010. Et il est également important de noter que le Surge avait évolué donc à partir de 11 structures en 2014 dans lesquelles nous avons commencé à piloter le CMAM Surge. Et à l'heure actuelle, en 2023, nous sommes dans 494 structures de santé dans lesquelles le Surge est implémenté. Donc, il faut noter quand même que nous mettons en place en même temps le CMAM Surge et le Health Surge. Et ce, au Niger, cette approche elle est implémentée à travers 9 partenaires. Voilà, donc, concerne Save the Children, CRF, IRC, ainsi de suite. Donc, il y a également toutes les évidences, notamment dans la contribution du Surge dans le renforcement du système de santé qui a été enregistré, plus spécifiquement dans les réponses de pic à la malnutrition. Donc, qui ont été tirées de beaucoup d'études et d'évaluations qui ont été menées au Niger. Donc, nous avons l'évaluation du LASDEL, en fait, qui est un laboratoire d'études anthropologiques qui a évalué la mise en œuvre du Surge et qui a démontré, en tout cas, beaucoup d'évidences de réussite par rapport à la mise en œuvre de cette étude. Il y a également l'étude coût-efficacité qui a été aussi une étude externe qui a montré un peu l'efficacité, l'efficience du Surge par rapport à la prise en charge de la piscine. Donc, nous avons organisé également plusieurs ateliers de capitalisation à travers lesquels nous avons tiré beaucoup de leçons apprises, n'est-ce pas, par rapport au CMAM Surge, mais aussi par rapport au Health Surge. Il y a eu également l'évaluation de la mise en œuvre du Surge au Niger en 2018, qui a montré aussi la plus-value de l'implémentation de cette approche au Niger. Donc, vu toutes ces évidences, vu toute la contribution du Surge dans le renforcement de la résilience du système de santé, en tout cas, nous avons jugé de mettre en place le CMAM Surge dans la mise à l'échelle de l'approche, mais aussi de passer à un moment donné à l'approche Health Surge. Aussi, pour répondre, pour s'aligner à la recommandation de la stratégie nationale CMAM Surge. Donc, il faut noter que nous avons appuyé le ministère de la Santé à élaborer ce qu'on appelle la stratégie de mise à l'échelle du CMAM Surge, donc qui est un document de référence au niveau national qui explique à tout celui qui veut mettre en place le Surge, en fait, les références. Donc, c'est un document de référence par rapport à la mise à l'échelle du Surge. Et dans ce document-là, donc, il a été recommandé également pour assurer la pérennisation du Surge, donc de pouvoir l'intégrer dans le protocole national. Mais aussi, comme je l'ai dit, c'est aussi un soutien à la stratégie de la mise à l'échelle de l'approche Surge, mais aussi en renforçant l'appropriation du Surge pour soutenir sa pérennisation. Donc, vu tous ces contextes-là,
Donc, nous avons procédé au processus d'implémentation du surge dans le protocole national. Alors, comment s'est passé? Quel a été le processus d'intégration du surge dans le protocole national? C'est un processus qui a commencé depuis la première année de ERNE, à travers la création de la Task Force nationale Surge. Donc, en août 2020, il a été créé au niveau national la Task Force Surge qui regroupe l'ensemble des acteurs, n'est-ce pas, qui mettent en œuvre le surge, et surtout les 9 ONG, mais aussi les différents membres de l'État, pour suivre l'évolution de l'implémentation du surge, pour partager les différentes leçons apprises, mais aussi assurer l'harmonisation de toutes les méthodologies pour la mise en œuvre du surge. Donc, déjà, avec l'intégration de la création de cette task force-là, beaucoup d'éléments ont été discutés et à ce niveau, déjà, les premières réflexions ont débuté de pouvoir intégrer le surge dans le protocole. Ensuite, plus tard, en septembre 2020, nous avons organisé ce qu'on appelle un atelier d'harmonisation des différents outils du surge, donc où tous ces différents acteurs-là se sont réunis pour faciliter une compréhension commune et l'utilisation des outils communs par rapport à l'implémentation du surge. De mars à septembre 2020, donc, il y a eu aussi un début du processus d'intégration du surge dans les grilles de supervision au niveau national. Donc, vous convenez avec moi qu'au niveau de chaque ministère, au niveau du ministère de la Santé de chaque pays, il y a des outils qui sont utilisés pour superviser la PCIMA. Donc, vu que le surge est appliqué à la PCIMA, mais aussi à d'autres communautés, donc les réflexions ont porté, en tout cas ensemble avec la task force, de pouvoir intégrer déjà le surge dans les outils de supervision au niveau national. Donc, c'est ces outils-là qui sont utilisés une fois sur le terrain. Donc, au même moment où on regarde tout ce qui est aspect PCIMA, donc au même moment, on regarde en fait tout ce qui est implémentation du surge. Donc, déjà en 2020. En juillet 2021, donc, nous avons appuyé l'État. Donc, il y a eu tout le processus de plaidoyer, comme vous allez le voir, un plaidoyer continu, donc en collaboration avec la task force, mais aussi avec le programme ERNE, un processus de plaidoyer pour pouvoir concevoir un document stratégique national par rapport à l'implémentation du surge. Donc, ça, c'est quand même un document qui appartient au ministère de la Santé. Donc, ce document de mise à l'échelle du surge que nous avons appuyé la conception, mais aussi la validation. Donc, comme je l'ai dit plus haut, c'est un document de référence par rapport à tous ceux qui veulent implémenter le surge au Niger. Et c'est un document, c'est un guide qui indique à tous ceux qui veulent implémenter le surge comment le faire. En juin 2022, il y a eu la conception et la diffusion du document du plaidoyer sur le CIMAM surge. Donc, c'est tout un processus, comme je l'ai dit, qui a commencé en 2020. Donc, déjà en 2022, le document de plaidoyer a été conçu et diffusé maintenant au niveau des différents ministères en charge. À partir de juin 2022 toujours, jusqu'en janvier 2023, là, nous avons participé à tout le processus de révision du protocole national PCIMA, sachant que les protocoles sont révisés tous les 3 ans. Donc, au Niger, ça a pris quand même un bon moment parce que depuis 2016, le protocole n'a pas été révisé. Donc, avec la task force, nous avons guetté en fait cette période-là quand nous nous sommes serrés les coudes pour pouvoir assurer que le surge a été intégré dans le protocole. Donc, finalement, de juin jusqu'en janvier, il y a eu plusieurs processus, plusieurs rencontres qui se sont tenues de révision du protocole auxquelles nous avons sérieusement participé pour assurer que cela soit intégré. Et à la fin, en janvier déjà 2023, nous avons à l'heure actuelle un document, un nouveau protocole, plutôt le protocole national de la prise en charge de la malnutrition qui a été révisé et validé en janvier 2023, dans lequel vous allez retrouver en fait le surge qui est déjà intégré et validé. Diapo. Alors, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela représente comme opportunité? Quelle opportunité nous avons liée à l'intégration du surge de le protocole? Qu'est-ce que cela représente pour nous? Qu'est-ce que cela représente pour le Niger? Donc, nous pensons que après avoir intégré le surge de le protocole, on a beaucoup plus d'opportunités, n'est-ce pas, de mobilisation des ressources, que ce soit les ressources humaines ou les ressources financières. Pour exemple, déjà avec les processus de plaidoyer, il y a eu des financements de l'implémentation même des surges, n'est-ce pas, par le fonds commun qui est le principal bailleur de fonds de l'État.
Et également, nous pensons que en matière, par exemple, de répartition des ressources humaines, en matière de recrutement, c'est aussi d'autres opportunités. Comme exemple, ici, j'ai cité l'UNICEF qui a déjà commencé la prise en compte les formations dans le cadre du search, mais aussi le fonds commun plutôt, qui est, comme je l'ai dit, le principal partenaire de l'État. Donc, comme autre opportunité également, ça va même favoriser une meilleure prise en compte du search dans les planifications des structures de santé. Donc, on voit qu'à l'étape 4 et à l'étape 5, donc du search, qu'il y a la définition des actions search, le chiffrage des coûts, mais aussi la formalisation des engagements. Donc, nous pensons que ces deux étapes seront, en fait, c'est une opportunité pour ces deux étapes-là pour être pris en compte dans les planifications et qui vont cheminer du micro-plan, donc qui est la première partie de la planification au niveau des structures de santé pour arriver au plan d'action annuel. Donc, nous pensons que à travers cette intégration-là, déjà les structures de santé vont songer déjà à la première étape de la planification des activités de santé, à intégrer tout ce qui est action search, mais aussi avec tous les plaidoyers qu'il y a eu, on pense que le cheminement que la planification va prendre, le search sera intégré à tous les niveaux. Également, nous espérons, on prend comme opportunité également que l'intégration de l'approche search ou le search peut être pris en compte dans le cursus ou dans le curricula de formation en matière de PCIMA. Vu que le search est intégré dans le protocole national PCIMA, donc nous pensons que c'est une opportunité aussi pour que systématiquement à la formation PCIMA qu'on parle du search ou également en tout cas qu'on fasse simultanément la formation de l'état de search. Alors, par rapport à tous ces aspects que nous venons de présenter, en principe, nous avons invité la Direction nationale de la nutrition pour parler un peu de tout ce qui est aspect search par rapport à l'intégration du search, parce qu'ils étaient le principal moteur qui nous avait accompagnés et dans le plaidoyer et dans leur rôle aussi de la révision du protocole. Mais malheureusement, la personne de Dr Aïcha sur la photo que vous voyez n'est pas disponible, mais nous nous sommes entretenus par rapport à un certain nombre de questions, n'est-ce pas, avec la représentante de la direction de la nutrition, qui est Dr Guy Aïcha. Elle est médecin nutritionniste et elle est le point focal Simam Search au niveau de la direction de la nutrition. Alors, par rapport à deux aspects qu'on avait évoqués avec Dr Aïcha, qui étaient liés à la pérennisation en fait, du search. Qu'est-ce que ça apporte le fait que le search soit intégré dans le protocole national? Est-ce qu'il y a cette possibilité d'assurer, sachant que le search, la formation sur le search prend 4 jours, la formation sur la PCIMA prend 5 jours, est-ce qu'on peut espérer qu'il puisse y avoir cette intégration définitive en matière de formation? Donc, les recommandations ici de cette discussion, en fait, notamment, se résument à la mise à l'échelle de l'approche. Donc, on note que déjà, la formation en Simam Search, face à la direction de la nutrition, pourrait être intégrée dans le curricula de formation, n'est-ce pas, au-delà de la formation PCIMA, mais la direction de la nutrition recommande que ça soit intégré dans le curricula de la formation dans les écoles même de santé. Voilà. Et également, la direction de la nutrition note également que si le search doit être complètement mis à l'échelle au niveau national, voilà, pour que ça puisse faciliter également la formation à tous les niveaux. Aussi, l'intégration du sujet de la prise en compte du processus d'implémentation du sujet de microplans, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'était des opportunités que nous avons identifiées déjà au préalable. Et là, la direction de la nutrition nous l'a confirmé. Donc, voilà, ils ont dit que le financement était basé sur le financement des ONG. Donc, avec l'intégration, donc, ils pensent que dans le protocole national, toutes les activités du search, en tout cas, tout ce qui est le papier du search pourra être pris en compte dans le PAA pour le financement. Donc, voilà un peu. C'est bon pour nous. Merci, Mariama. So, leading on from that, we are now going to take a little look at the updated orientation guide, which really tries to take into consideration all of the different learnings and reflections that our colleagues have shared with us to date. And so now I'm going to go through some of the major changes
and explain how we got to this point. So as mentioned earlier, the Global CMAM Surge Technical Working Group was established in 2020 and was there to support the coordination and learning around the surge approach, and a learning agenda with some key questions was elaborated to guide the information collection. And so the first area of inquiry was shifting from CMAM surge to a more holistic health surge and ensuring better integration into health systems. The second was on integrating CMAM surge into existing early warning, early action systems. The third on using CMAM surge to strengthen community level action and coordination. And the fourth on improving specific CMAM surge steps. And so the learning that was generated under these 4 areas of inquiry has come primarily from implementation and adaptation of the approaches and tools in over 16 countries. And this has allowed us to see what works, what doesn't work, why in some countries we've seen that the approach is much more well accepted, that it has been scaled up, while in other locations we see that actually that ownership isn't there, or it's not functioning as intended. It's not adding any additional added value. A number of platforms were used to share experiences and discuss these challenges, primarily the West Africa CMAM Surge Technical Working Group, some workshops which were held at a regional and a national level in different countries, and some country level evaluations, some of which Mariama made reference to earlier. So next slide, please. And so through these, we see some consistent trends coming out. And they're kind of what we focused on at the beginning of the session. So as Giuliani was mentioning earlier, the approach is relevant to health workers to support the management of other child illnesses. And this is mainly because we've seen, and thinking to Niger, where Mariama has just been giving us an update on how it's been integrated into the national protocol, that we saw that certain health practitioners were saying that it's actually not acute malnutrition that's putting the greatest burden on workloads. In the case of Tawa in Niger, they were saying it's actually malaria. And so therefore, it was useful to consider applying the same CMAM surge steps to support the management of other morbidities. Equally, the delivery of under 5 health and nutrition services are generally integrated, so it makes more sense to target child illnesses that impact workload more significantly. As Mariama illustrated, integrating the surge approach into national CMAM protocol is promoting better integration of the approach and ensuring that service delivery during peak periods is protected. The national health and health system landscape must be well understood and stakeholders must be well engaged. The potential touch points with other established systems must be identified to ensure this integration. The third point was, as Arawani was referring to earlier, that community stakeholders play an important role and that they must be engaged in the approach. And this is particularly relevant when considering how we're going to access sustainable funding sources, as well as using their invaluable local knowledge and support when triggering early action in anticipation of a peak period. Contextualization and adaptation is key, and I think this is one of the main reasons why we have seen that surge does not work in certain contexts when that contextualization has not happened sufficiently. It's not a one-size-fits-all, but if correctly adapted, can perhaps support health workers in their day-to-day work. So how is this reflected in the guide? So the guide can now be used to support the management of acute malnutrition and other child illnesses, hence the revised name of the surge approach, with the focus remaining on child illnesses under 5, so those under 5 services. The tools have been simplified and are flexible to allow better integration. We have seen how the surge approach has the potential to build health system resilience in different ways. For example, improved planning and anticipation of supply needs ahead of known peak periods, known seasonal peak periods. And it's important that it's not seen as a standalone approach. So considering this, we have really endeavored to reduce the number of tools and ensure that they can be practically and simply integrated into the day-to-day work of health workers.
In the guide, there is now a dedicated section on national and community level engagement, outlining how these actors should be involved in integrating the surge approach. And finally, there is an increased focus on using available resources to improve preparedness and take early action. So these key shifts, if we go to the next slide, are what we have really tried to integrate into the revised surge approach. So the revised guide is called the Surge Approach, Strengthening Local Capacity to Manage Peaks and Increase Service Demands in Health Facilities. And this moves away from a separate operational and facilitators guide as we had previously, with one orientation guide. And within this, we have a preface and an introduction. We then have 4 core sections. So as I was saying, there's now a dedicated section to national engagement. And this really outlines this initial analysis and feasibility of the approach. How we can assess the health and nutrition landscape in the country and see how we can integrate the surge approach and whether it is relevant for that context. Section 2 is the health district involvement, how they are going to be involved in setting up the surge approach, whether there are certain components that would be useful for them to consider, and whether there is any resources which they can tap into to support health facilities during peak periods. Section 3, implementation at a health facility level. So a set of tools which will be available to support health facility staff in improving their preparedness and response capacity. Section 4 on community engagement. So how are we going to identify the key community stakeholders and how are they going to be engaged? And finally, section 5, additional support material. So here we have a number of training resources, materials, which can be used as desired, but we are not saying that these are essential for integrating the surge approach. They are just there as reference if interested to look at them. So if we go to the next slide. So the surge steps have remained the same. As you can see in the diagram in front of you, we still have the 8 core steps, which intend to help health facilities understand their catchment area and capacity before developing and agreeing on a surge action plan, which could be triggered if the facility's capacity is overwhelmed. There is now greater emphasis put on the cyclical nature of the approach. And we can see that in the image, that rather than a linear infographic that we would have been familiar with for those of you who have implemented the surge approach previously, it is now in a simple circular format. The inner segments outline how you would integrate the approach, and the outer ring focuses on monitoring and taking action. And it really tries to reinforce the need for continuous review of your catchment area. What is happening? Has there been any changes in your capacity? Has there been any changes in your environment? And looking at that action plan. Do you still have the same capacity? Do you need additional resources? The steps that are linked or interdependent are color coded. So we can see that when we try to understand our capacity, this is going to be very much linked with how we set thresholds. Equally, when we are defining our surge actions, this is going to be very much linked with agreeing those actions. Who is going to do what, when? So if we click on the slide, we should be able to see the tools that are associated with each of the steps. So there now are 6 tools available for use by the health facility staff. And then these have really been refined based on the feedback that we've received from implementing partners and are designed to be integrated with flexibility in how they can be used. So we first have the seasonal and events calendar and trends analysis tools, which are to support health facility staff in having a better understanding of their catchment area, understanding the factors, events, and seasonality that may impact the number of consultations of priority child illnesses. We then have the capacity review and threshold setting. So this is when we are going to understand the health facility's capacity limits, at what point they may need to make some internal adaptations to be able to continue to provide quality care,
and at what point some external support might be required from a health district or an implementing partner. We then, up on the top left-hand side, we have the surge action plan. And this is a tool to document the key actions when capacity thresholds are reached. And it will also outline the preparedness actions which can be triggered in anticipation of an expected peak period. And then finally, if we click the outer segment, we should be able to see that tool 6 appears, and this is our monthly monitoring. And so this is really to show that the monthly monitoring touches all of the key steps involved in setting up the surge approach. It's reflecting, and it should be encouraging reflection as part of routine health facility monitoring, whether there has been a change in the situation, which should trigger a preparedness action, such as pre-positioning supplies, or whether a threshold has been crossed and a surge action should be taken, for example, requesting additional staff, perhaps from the health district or an implementing partner. We then go to the next slide. So the tools are designed to be multi-purpose and flexible. And to illustrate what I mean by that, I have an example on the screen. First, the same tool can be used for multiple steps, and for example, the season and events calendar, which you can see on the screen, can be used to think back in your environment on what has been happening, what are the historical seasonal and events patterns, what generally happens each month, when does the rainy season start, when does the rainy season end, are there any particular events that might impact the number of children presenting at a health facility? So this is what we would include in the top part of the tool. We can then use the same tool to reflect on the current situation, each month comparing whether there has been any unexpected event or activities that might increase or decrease the number of consultations or the number of children presenting at a health facility. And this might indicate that we now need to trigger early or a preparedness action. The tool could also be used without completing the other steps. And as we heard earlier from Francis, something like the seasonal and events calendar might be useful in isolation of completing the other steps. And we have seen this in particular in a location like Ethiopia, where we saw that trying to implement the full 8 steps of the surge approach in a health post wasn't appropriate, and that actually focusing on building the health extension workers' understanding of their local environment through a seasonal and events calendar and a historical trends analysis really helped them in planning their routine activities. And so this could be used in isolation of completing the other steps. We go to the next slide. And so here we can see that in total there are 8 core tools. So we have the 6 that I've already just spoken through, and then there are 2 additional tools which can be used at a national level. And so it's important to see how this has been reduced from 18 tools which were in the original surge operational guide. The 2 tools which we're proposing for use at a national level are there, if desired, to help consider the relevance and feasibility of integrating the surge approach, trying to help understand how the surge approach could strengthen the existing health system and what those entry points are. And so this could range from understanding the functionality of the health information system to understanding funding mechanisms and other early warning systems that are perhaps established in the country, trying to see whether the surge approach could link in with any of these at a local level. So unlike the old operational guide, it's not suggested to set up the surge approach at a health district level. So rather, the guidance is provided on how the health district could support health facilities in their catchment area to integrate the surge approach. And so the 2 tools that are used at a national level, so the context and stakeholder mapping and the decision tree to understand whether we're going to integrate the surge approach, might now be referred to by the health district. And they might use this information
to explore these entry points in more detail. For example, considering how we're going to include a surge response budget line in an annual health budget or a communal level plan. And so these were some of the points that Mariama referred to earlier. As we mentioned, at a health facility level, there are 6 tools which are available to support health workers to better understand their context and to build their capacity to respond to shocks. So I've gone through those already. And so throughout the guide, we'll see that there are country levels examples, and these are really important as we have already seen how contextualization of the available tools is key to their good use. So if we go to the next slide. So the guide and the toolkit will be available on the Surge Approach website. And if we click the slide again, we should be able to see that they will come under the implementation and tool sections. And we're in the process of finalizing and formatting the document. And we hope that it will be available on the online platform in early June. The guide will be available in French and English. It's likely that the French version will come a little bit later, but they will both be available, both languages will be available. And we will also be updating the name of the website to call it the Surge Approach website to reflect these revisions. And so if we go to the next slide, so when we are within the guide, we can go back one, might just help us. So when we are within the guide, we will be able to access the tools by clicking on the segment. So for example, here we have the step 1, understanding your catchment area and the associated tools, which we saw earlier. And if we click on those, so if we clicked on tool 1, as we saw, this would bring us directly to the full version of the tool, which is there and can be downloaded and adapted as desired. So we're really encouraging that the tools are adapted to suit the context. We're aware that everyone might not be accessing the document online, so all of the tools will also be available in a zip folder, which can be downloaded separately. So that's a very brief overview of the revised guidance, and I will apologize to the translators if it's been going very fast and they haven't been able to keep up with all of that. But we will be sharing all of the resources that have been gathered, and they will all be available online very soon. So finally, I would like to thank all of the contributors and reviewers of the guide, in particular the partners who have been sharing their learning and use of the original CMAM Surge Approach Operational and Facilitators Guide over the past number of years, and to Nikki Dent, who has been supporting us with the copy editing of the document. So I see that there are a couple of questions in the chat box, so I'm looking forward to hearing from them and hearing from you all any feedback or suggestions from the presentation, and equally to our earlier speakers. Diane, perhaps if you could come on. So my colleague Diane Moyer. Yeah, hello everyone. So we have a bunch of questions for both the panelists, but also for you, Lucie, and for Mariama. I think maybe I will start with a question directly to Mariama. I will go in French. Mariama, tu as présenté un document de plaidoyer. Nous avions une question d'Arwani sur le document de plaidoyer, savoir à qui ça s'adressait, c'était pour qui? Effectivement, le document de plaidoyer était adressé au ministère de la Santé et ses partenaires, donc notamment la direction de la nutrition, mais aussi les partenaires du Fonds commun, l'UNICEF. Voilà, donc c'est vraiment adressé au ministère de la Santé et les acteurs autour du ministère de la Santé. C'est un document en français qui est disponible. D'accord, merci beaucoup, Mariama. So next question is a bit more global, and I think maybe Lucie or even Mariama, if you want. Ines was asking about what makes CMAM Surge successful, or more what makes it easy to implement. So I imagine there's no magic bullet, there's no magic potion you can make to make it easy, but maybe Mariama and Lucie, you can share some example of what would be the ideal context, ideal criteria, the prerequirement you will need to have a successful approach, because she's mentioning, like, for example, in the case of Ethiopia, it didn't seem to go beyond a pilot. So
maybe you want to share. Mariama, do you want to start? Maybe with experience in Niger, and maybe Lucy did Canada with our experience in other countries. Si j'ai bien noté la question, c'est qu'est-ce qui rend facile l'implémentation du surge, c'est ça? Qu'est-ce qui va faire que ça va être un succès? Qu'est-ce qui va rendre facile l'implémentation du surge? Ou dans le contraire, qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas fonctionner? Ouais, qu'est-ce qui va rendre plus facile l'implémentation du surge? Je pense que nous, la clé du succès à notre niveau, c'est vraiment les ateliers d'orientation. Donc, avant l'implémentation du surge, il est organisé à l'endroit de tous les acteurs qui interviennent dans l'ère de santé, donc notamment les agents de santé, les autorités politiques, les autorités coutumières et locales, et tout ce qui est projet exposant, donc le comité de gestion de la santé, tout ce qui est surtout les collectivités, mais aussi ce que nous avons appelé la diaspora, c'est-à-dire les représentants des différents villages ou des différentes communes, donc à l'étranger. Donc, je pense que la clé du succès à notre niveau, c'était beaucoup plus l'atelier d'orientation, parce que cet atelier-là consistait à expliquer un peu l'approche surge, mais aussi ce qui est attendu des différents acteurs. Donc, tout ce qui est avantage du surge. Donc, c'est un atelier généralement qu'on organise en une journée et qui permet maintenant de capter l'esprit en fait, de tout et chacun. Je pense que ça, c'est l'un des premiers aspects, mais aussi tout ce qui est processus de formation. Je pense qu'avec la méthodologie et l'intégration en fait, de tous les différents acteurs. Le troisième aspect, il y a également les questions de supervision. Dans le processus d'implémentation du surge, nous mettons beaucoup l'accent sur les toutes premières supervisions. Et dans ces premières supervisions-là, en fait, là également, tout le monde est intégré, tout le monde est là, donc notamment tous les comment on appelle ça, les autorités sanitaires, mais aussi les autorités locales, donc qui participent et qui voient ensemble quelle est la difficulté que les agents de santé rencontrent sur le terrain, quel est le processus d'implémentation du surge, donc à travers l'évaluation des capacités, l'analyse du contexte et la fixation de ces, mais aussi la définition des actions. Tout le monde est là, donc ce qui facilite déjà sur place souvent l'engagement de certains acteurs pour dire que ça, non, ça c'est facile, nous on prend. Par exemple, on a vu la diaspora par rapport à la gestion du transport des intrants. Il y en a qui disent non, ça c'est facile. Nous, on peut financer le transport de ces intrants-là via un taxi moto, voilà, ainsi de suite. Donc, je pense que la question, de manière résumée, la question d'intégration de tous les acteurs à tous les niveaux d'implémentation du surge faciliterait pour moi l'implémentation du surge. Donc, je vais laisser ici. Merci beaucoup, Mariama, pour ce retour. Lucy, do you want to add anything from your experience in other countries, maybe? Yeah, very briefly, maybe. I think Mariama's touched on a lot of important points, but if I was to summarize it in two things, the first, I think, is the contextualization side of things. So really making sure that we consider how the health facility is functioning and whether the surge approach is appropriate. And so I think it was mentioned in the chat there why it didn't work so well in Ethiopia. And I think one of the challenges that we faced when we did look into it a little bit more detail was that we were trying to implement the surge approach as we would in a health post, the same way that we would be doing it in a health center. And actually that didn't make sense. That the caseloads, the trends that we were seeing in morbidities, we didn't see those very distinct spikes. And so actually it didn't really make sense to the health workers. They didn't see any added value. However, if we paired it back and we really focused on that seasonal and events calendar and the trends analysis, that component of it made sense to them and they could see the added value of it. And so therefore they were more likely to continue to use those tools. I think the second point is perhaps the training. So I know Mariama did touch on this, but it's trying to really see the training as just something that is a way of thinking. If we take CMAM, for example, so it's a way of thinking of how do we deliver our CMAM services. It's not a very heavy, cumbersome 5-day training. It's really just about how do we ensure that integrated into our CMAM training is a reflection on understanding why at certain periods we see a peak in caseloads, how can we better prepare for those spikes, and what can we do, as Mariam was saying, ensuring that we're accessing those local resources, those local networks to help us respond to those peak periods. And so that on-the-job training and that post-training supervision is really important if we want it to be well understood. Thank you very much, Lucy, for this additional comment. While we are looking at the implementation, there was also a question on what is a recommended duration. And maybe I will start with Mariama. Mariama, on parle donc des conditions du succès pour implémenter l'approche CMAM Surge. Selon toi, pour bien l'implémenter, il faut combien de temps?
pour que ça fonctionne bien? Quelle est la durée recommandée? Bon, quand je donne l'exemple du Niger, je sais que le premier processus vous a pris quand même beaucoup de temps parce qu'à ce moment, il n'y avait pas suffisamment d'outils. Donc, le 2014, ça a pris jusqu'à 2020 pour que ça soit le déterminement en place. Mais avec les dernières expériences que nous avons, les outils qui sont suffisamment développés, donc les derniers districts, nous l'avons implémenté en tout cas à l'espace de 3 mois. 3 mois, en tout cas, du processus d'atelier d'orientation jusqu'à la formalisation des engagements pour dire que l'approche SURGE est implémentée. Oui, 3 mois. Merci, Mariama. So Mariama is mentioning that in case of Niger, it takes at least 3 months from step 1 to the final step. Lucy, in the case of other country, how long did it take? Similar or more or less? Yeah, similar. I think what we are saying generally when we look across the board is that it's between 3 to 6 months, as Mariama said, to really ensure that the steps, if you are going to implement the full surge approach, that it will take that duration, but making sure that it's ahead of an anticipated peak period. So that's the most important thing, is that you're not deciding to set up the surge approach right before an anticipated spike in malnutrition or malaria cases. So it's really taking the time when services are a bit calmer to try and integrate the reflections and the considerations that the surge approach brings, and then making sure that it is there when those capacity thresholds will be crossed. Thank you very much, Lucy. Now, moving on, the money question, which is always very important. How much does it cost? If you have to write a proposal, how much do you need to plan? The $1 million question. I don't know if we have any donor among the participants. Lucy, so Mariama, combien cela coûte de faire l'approche Simum Search? Pas de répondre au pic, de mettre en place l'approche Simum Search. De mettre en place l'approche Simum Search, je pense que dans un premier temps, c'est quand même un peu coûteux. Surtout la question de formation, la question de supervision. Je pense que ça nécessite quand même beaucoup de ressources. Je ne peux pas dire un chiffre comme ça, mais je peux dire que dans un premier temps, c'est quand même un peu coûteux. Mais une fois que le processus est lancé, je pense que le coût efficacité, ça va. Je ne peux pas donner du coût comme ça, mais je pense que c'est la première phase d'implémentation, c'est quand même un peu coûteux. Merci, Mariama. Lucy, was there any studies on the cost effectiveness of Simum Search and the cost itself? Yeah, so I can add to that a little bit, perhaps. So Mariama mentioned one of the cost effectiveness studies that was completed. So at the same time, we had a cost effectiveness a study completed in Ethiopia, or in a reflection on the cost of integrating the Simum Surge approach. And we saw that there wasn't a significant difference to implementing routine CMAM program. And so I think it's when we think about CMAM programming and the cost effectiveness, that I think it's quite difficult to quantify that. And so similar would go for the CMAM surge approach. I think we don't think it adds it's not an expensive thing. If we can integrate the training, if we really just think about what are those additional tools as we've presented today, really that pared back approach that we're just looking at, reflecting on your environment and preparing, that's not going to be a huge investment in time and money in terms of training. It's just an add-on to your routine CMAM or other health trainings. And then the costs will come when we think about the surge response, but that's a separate question. Thank you, Lucy. And actually, that's my next question. The initial question was meant for the panelists, but I don't know if they're still with us, but maybe you guys can answer as well. So where is the money coming from when it comes to surge response? En français, la prochaine question, c'est de savoir les financements pour les plans de réponse. D'où est-ce que ça vient? Quelles sont les expériences que vous avez eues pour financer les plans de réponse en dehors de l'aide humanitaire qui vient des ONG? Je ne sais pas si on peut avoir peut-être Arwani, si tu es toujours avec nous. Oui, je suis là. Effectivement, je suis là, Mégane. En fait, c'est là où j'ai dit, poser la question par rapport au plaidoyer qui s'adresse beaucoup plus au ministère de la Santé et les autres partenaires. Je pense qu'au niveau du Mali, ils ont compris, ils ont intégré aujourd'hui l'approche. Maintenant, comme la santé elle est décentralisée au Mali, c'est de faire comprendre aux élus communaux, c'est-à-dire qui sont responsables des structures de santé à la base,
tels que les conseils régionaux, les conseils de cercle et aussi les mairies. Nous, dans le cadre de ces financements des plans d'action SURGE, c'était des petites actions inscrites dans le cadre de la prévention beaucoup plus. Et aussi l'acheminement des intrants vers les structures de santé en cas de demande. Ça, la plupart, ces ressources ont été mobilisées soit par les ressources de l'ASACO elle-même, l'association de santé communautaire, ou des contributions qui ont été données par les mairies, c'est-à-dire par délégation au niveau des ASACO. C'est beaucoup plus les actions là. Et aussi la plateforme sur laquelle on a travaillé avec les femmes dans le cadre de la prévention, les groupes de soutien aux activités nutritionnelles, eux aussi ont aidé à faire des quêtes pour faire face aux démonstrations nutritionnelles, par exemple, et aussi font régulièrement les activités de dépistage et de référencement des enfants où ils ne demandent pas de. Ce sont ces genres d'actions. Sinon, la plupart des financements à la base qu'on a reçus qui n'est pas lié aux grosses réalisations en termes d'élargissement des centres ou d'augmenter l'accueil ont été gérés directement soit par les ASACO ou bien les contributions apportées par les mairies. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Arwani. Alors, on va faire deux dernières questions, car on est un petit peu à court de temps. Une question pour Mariama. Est-ce que tu peux me parler du lien entre le surge et les mécanismes de réponse rapide? Est-ce que tu as une expérience au Niger? Est-ce que tu peux développer un petit peu rapidement, car on est à court de temps? Merci beaucoup. Oui, merci bien. Par rapport au RRM, donc santé, au Niger, il y a eu quand même des premières réflexions qui ont été faites donc, avec la task force, mais aussi avec les différents responsables de RRM santé. Vu que la RRM de réponse, les mécanismes de réponse rapide, en fait, vient intervenir sur 3 mois. Donc, la réponse est sur 3 mois et c'est dans les mêmes zones. Et on a constaté que aussi pour les RRM, ils ont aussi des seuils qui sont fixés. Donc, nous avons réfléchi pour pouvoir avoir des seuils, les mêmes seuils. Donc, est-ce que les seuils peuvent renseigner les seuils RRM et ainsi de suite. Mais aussi en termes de réponse, est-ce que les actions de réponse prévues par les RRM peuvent être inscrites dans les réponses également au niveau des structures de santé? Et au niveau toujours des RRM, vu que la réponse ne dure que 3 mois, est-ce que le surge pourrait être une continuité aussi après le RRM, la réponse RRM? Donc, c'était des réflexions que nous avons commencé en commun, pour lesquelles, en tout cas, ça se poursuit. Voilà, donc c'est des réflexions en cours. Merci beaucoup, Mariama. Last question for Lucy about the importance of integrating, not working on our own and working with the MOH. What about the integration of Surge within the MOH health information system? Lucy, maybe you can tell us about more? Yeah, thanks, Diane. So very briefly on that, I suppose when we think about the Surge approach, it's important to remember that we are talking really about improving health workers' understanding of the data that they have, so really interacting with that data. And so what we've seen adds the most value in the majority of contexts is the practical exercise of doing the tracing by hand. So it's not replacing the HMIS system that remains there. They're taking the data from it. They're still encouraging, they're interacting with that data. They're perhaps picking up on errors that they may not have noted if that information was directly entered into the HMIS system. I can see that Beatrice put a question on the lessons learned around the effective integration into the MOH HMIS, and I think probably Terre des Hommes and their Comcare system in Burkina Faso is the closest that we've seen to that, integrating the surge thresholds onto a harmonized platform, and then those trigger alerts, as Giudini was referring to, the SMS messages being triggered once a threshold has been crossed. And so I know that there is interesting documentation on that, so perhaps Arwani can insert that into the chat box. But when we think about how we can ensure that through the surge approach, we're really improving the quality of HMIS reporting, what we really need to look at is the frequency of reporting, making sure that when we are doing our tracing of graphs that we're aligning with the HMIS system, whether it's weekly reporting or monthly reporting, that the case definitions that we're using are the same, so that they're aligning, so that we're counting the same children, and that there's not confusion regarding that. So it's, as we were saying at the beginning, it's really understanding how the health system is working and then seeing how the surge approach can really reinforce those existing MOH systems.
Okay, there are still a lot of questions. Unfortunately, we're out of time. I think Julian have also put the link in the chat box where you will find external additional information. And again, don't hesitate to reach out if you need to know more. Back to you, Lucy. Thanks, Diane. Yeah, no, it's great to see such interest in the chat box. And so we'll take the time to note down those questions and ensure that they are responded to in the workshop report, which will be shared. So perhaps we can go to the next slide. And it's actually Mariama who will talk to this. And so Mariama, over to you. Oui, donc toujours au Niger, dans le cadre du renforcement des capacités des différents acteurs de mise à l'œuvre du search, donc nous avons pensé à concevoir des outils d'aide-mémoire, donc des outils audiovisuels pour faciliter le renforcement des capacités des différents acteurs en matière de search. Donc vous allez voir que c'est 9 vidéos qui sont interconnectées et dont la première, en fait, c'est l'introduction par rapport au search et les 8 autres vont détailler les 8 étapes d'implémentation du search. Maintenant, ces vidéos ont été scindées en 8 ou 9 pour faciliter leur utilisation dans les cadres dans les téléphones, dans les WhatsApp par exemple. Donc, ça facilite à chaque agent de santé quand il oublie ou quand il a besoin de se rafraîchir la mémoire, donc d'ouvrir une vidéo donc, par rapport à l'étape dont il a besoin, en tout cas, de se rafraîchir la mémoire. Donc, we can go now. And while they're getting the video up, I can say that, as Mariama said, the tools are contextualized to be used in Niger. However, we really do hope that in West Africa, other partners might be able to use them. And at some point, we'd love to see English versions created as well. Thank you, Lucy, for completion. So we can't hear the sound. We'll just need to get the sound with the video if possible. Thank you. If you're having issues, I can try and share it from my screen. Cette série de vidéos a été rendue possible grâce à la DGECO, en partenariat avec l'ONG Concern et le ministère de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, dans le cadre du programme Réponse améliorée aux urgences nutritionnelles. L'approche Search vise à aider les systèmes de santé à fournir plus efficacement des services pendant les périodes de demande accrue. Cette approche peut être appliquée à la malnutrition ou à d'autres morbidités, afin de prévoir, planifier et gérer les pics liés à ces morbidités infantiles. Ces pics sont souvent saisonniers et récurrents, mais peuvent également être causés par des mouvements de population dus à des conflits. L'approche est en soutien aux services de santé et nutrition de routine, améliorant l'utilisation de données par le personnel de la structure de santé et leur connaissance du contexte local. Elle implique les agents de santé avec le soutien et la participation des acteurs communautaires, des collectivités, l'équipe cadre du district et la direction régionale de la santé publique. L'approche Search comprend 8 étapes interdépendantes qui sont résumées dans 8 vidéos pour en rappeler les éléments clés. Cette série de vidéos a été rendue possible grâce à la DGECO, en partenariat avec l'ONG Concern et le ministère de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, dans le cadre du programme Réponse améliorée aux urgences nutritionnelles. La première étape, intitulée Analyse des tendances de la situation et des risques, consiste à comprendre votre aire de santé.
L'objectif est de comprendre l'ensemble des facteurs qui influent sur la demande de services, en identifiant les périodes et les déclencheurs potentiels, afin d'améliorer la préparation du pic. Si le district ne l'a pas encore indiqué, il convient de déterminer quelles sont les mobilités infantiles qui constituent la charge de travail pour votre structure de santé. Cette étape comprend 2 éléments clés. Premièrement, compléter un calendrier des événements saisonniers et chocs soudains, en considérant une année particulièrement mauvaise. Illustrer tous les facteurs de la communauté qui ont un effet augmentation ou diminution sur le nombre d'enfants qui fréquentent la structure de santé. Par exemple, les saisons, les périodes de récolte, les mouvements de population et les conflits. Rassembler et consigner sur un graphique les courbes des tendances de morbidité principales, basées sur les données des 2 dernières années, à l'aide des registres ou du système d'information sanitaire. Comparer le calendrier des événements saisonniers typiques et l'analyse des courbes de morbidité. Identifier les raisons potentielles des tendances à la hausse ou à la baisse, ainsi que les tendances récurrentes. Vous pouvez maintenant passer à l'étape. That's great. Thank you for sharing those. So you may have heard there that the sound wasn't as clear, but they are much clearer when you're watching them directly yourselves. And so they will be available on the Surge Approach website as well. So if you can get the slide deck up again. So just to wrap up, firstly, thank you all for joining, and it's been great to have your engagement and feedback and questions in the chat box. And as I was saying, we'll have a chance to reply to those later. All of the resources that were mentioned today, along with different learning papers, are available on the Surge Approach Learning Hub, and I saw that there was a link to that in the chat box. And if any other partners do have resources that they would like to link to the Surge Approach website, we would really welcome that, so it does become a repository of all relevant information on the approach. Going forward, Concern will continue to support the Surge Approach, and we really welcome your inputs and feedback and experience in using the revised and updated guideline. There won't be a dedicated global CMAM Surge technical working group going forward, but my colleagues, Diane, who you've met already, will continue to be the focal point for West Africa, and Kate, who is also on the call and perhaps has her camera on now, will be the reference points at a global level through groups such as the Wasting Thematic Group. So Kate, I don't know if you want to say a word or two on that before we close. Yeah, just to say, well, first to say thanks to Lucy and Mariama for this work, for this webinar, and to everyone who's been working on CMAM Surge and this transition to the Surge approach. You can tell that this is really close to Concern's heart. So even though we will be losing Lucy as our global CMAM coordinator at the end of August, Concern still will keep the fire lit, and through these global groups and regional groups, and hopefully in the next 6 months, we'll touch base and keep pace with everything that people are doing in relation to CMAM Surge, the new Surge approach, and all the adaptations that are probably yet to come, as well as the new guidelines. So thank you. Thanks, great, Kate. So yeah, we will wrap up the meeting, and I can see some questions regarding the resources. So all of the resources that were presented today, including the videos, will be available on the Surge Approach website, probably in early June, realistically, by the time we get them up there. Thank you very much.